Hello all and welcome to StudyWise. క్యూస్ అనేది ఎగ్జామ్ అటెండ్ చేసేటప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఖచ్చితంగా చేయాలి, మ్యాండేటరీ అన్నమాట. నౌ డైవింగ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. 2 series of spectral lines of atomic hydrogen which do not belong to infrared spectral region అండి. ఇప్పుడు మనకు అన్ని సిరీస్లు ఉంటాయి కదండి. ఫస్ట్ వన్ డైమన్, బామర్, ప్యాషన్, బ్రాకెట్, పీ ఫండ్ అండ్ హంఫ్రీ. ఇప్పుడు లైమన్ సిరీస్కి n1 is equals to 1, బామర్ సిరీస్కి 2 n1, ప్యాషన్కి 3, బ్రాకెట్కి 4, పీఫండ్కి 5, హంఫ్రీకి 6. అదే లైమన్ సిరీస్కి n2 వచ్చేసి 2, 3, 4 ఇలా. n2 బామర్కి వచ్చేసి 3, 4, 5 అలా. ఇలా కంటిన్యూ అవుతుంది అన్నమాట, సైకిల్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఇలా. ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద క్వశ్చన్, స్పెక్ట్రల్ రీజియన్ కనుక్కోమన్నాడు. మనకు లైమన్కి ఏమో యూవీ రీజియన్, ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలని చాలా ఇంపార్టెంట్. బామర్కి ఏమో విజిబుల్ రీజియన్, ప్యాషన్కి ఏమో ప్యాషన్ సిరీస్కి ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రల్ రీజియన్. బ్రాకెట్కి కూడా ఇన్ఫ్రారెడ్, బ్రాకెట్కి కూడా ఇన్ఫ్రారెడ్. ఇప్పుడు పీఫండ్ అండ్ హంఫ్రీకి వచ్చేసి ఫార్ ఇన్ఫ్రారెడ్ అనమాట. పీఫండ్ అండ్ హంఫ్రీకి వచ్చేసి ఫార్ ఇన్ఫ్రారెడ్. మన క్వశ్చన్ ఏంటి? డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు. క్వశ్చన్ చాలా జాగ్రత్తగా చదవాలి. ఇలా నాట్ వచ్చే దగ్గర స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు. ఇప్పుడు ఏదేది డస్ నాట్ బిలాంగ్? యూవీ రీజియన్ ఇంకా విజిబుల్ రీజియన్ డస్ నాట్ బిలాంగ్. సారీ, యూవీ రీజియన్ ఇంకా విజిబుల్ రీజియన్గా నాట్ అయ్యారంటే అంటే లైమన్ బామర్ ఈజ్ ఆన్సర్. లైమన్ బామర్, డి ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నౌ ద సెకండ్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీస్ క్యాన్ బి కంపేర్డ్ టు. జాగ్రత్త చదవాలి క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీస్ క్యాన్ బి, ఇలా క్యాన్, కెనాట్, ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలన్నమాట ఎగ్జామ్లో. ఇక్కడ క్యానే. విచ్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీస్ క్యాన్ బి కంపేర్డ్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్వాంటైజేషన్. అంటే క్వాంటైజేషన్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్, టు సబ్డివైడ్ సంథింగ్ ఇంటూ స్మాల్ క్వాంటిటీస్ బట్ మెజరబుల్ ఇంక్రిమెంట్స్. అంటే ఇప్పుడు ఎనర్జీ తీసుకోండి, ఎనర్జీని స్మాల్ క్వాంటిటీస్ బట్ మెజరబుల్గా సబ్డివైడ్ చేయడం. అంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్. అంటే ఇక్కడ సేమ్ స్టేర్ కేసెస్ కెన్ బి లార్జ్ క్వాంటిటీ. సో ద ఆప్షన్ ఇస్ సి, యాజ్ సింపుల్ యాజ్. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈస్, వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ 1 mole ఆఫ్ ఈథేన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈథేన్ ఫార్ములా వచ్చేసి CH3 అన్నమాట. ఇక్కడ 2 carbons, 6 hydrogens. ఈచ్ కార్బన్ హ్యాస్ 6 electrons. ఈచ్ కార్బన్లో 6 electrons ఉంటాయి. అంటే 12 electrons ఫ్రమ్ కార్బన్ ప్లస్ 6 electrons ఫ్రమ్ 6 hydrogens ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 18 electrons. ఇప్పుడు 1 mole ఆఫ్ ఈథేన్ హ్యాస్ హౌ మెనీ electrons? అంటే 1 mole ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, సారీ 1 mole ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6.02 ఇంటూ 10^23 పార్టికల్స్ అన్నమాట. ఈ క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇంపార్టెంట్ వన్. అంటే ఇక్కడ మనకు 18 ఇంటూ 6.02 ఇంటూ 10^23. నేను ఇది ఆల్రెడీ చేశాను కాబట్టి దీని ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందంటే 108.3 ఇంటూ 10^23. 108.3 అప్రాక్సిమేట్లీ. ఈ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఇప్పుడు ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇది కూడా చాలా సింపుల్ అండి.
విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అబౌట్ అటామిక్ మాస్. ఇప్పుడు మనం ద అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్ రిలేటివ్ టు C2 ఐసోటోప్. ఇది కరెక్టే, ఇది మనం చాలాసార్లు చదివాం. అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ Na ఈజ్ 23, కరెక్టే. ద అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ ఈజ్ ఆబ్టైన్డ్ బై టేకింగ్ సమ్ ఆఫ్ అటామిక్ మాసెస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఐసోటోప్స్. ఇక్కడ సమ్ అంటున్నాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సమ్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ క్వశ్చన్లో చూసుకోండి, నాట్ ట్రూ. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా అండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇలాంటివి మిస్ చేస్తే మీరు ఎంసెట్లో థౌజండ్స్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ మిస్ అయిపోతారు, థౌజండ్స్ ఆఫ్ ర్యాంక్ వెనకబడిపోతారు. ఈ నాట్ ట్రూ ఇలాంటివి చూసుకోకపోతే. ఫోర్త్ వన్, అటామిక్ మాస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ అన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ యావరేజ్ అటామిక్ మాస్. ఇది కరెక్ట్. యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ అబ్టైన్డ్ బై టేకింగ్ ఇన్ టు అకౌంట్ న్యాచురల్ అబండెన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఐసోటోప్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని ఒక యావరేజ్ తీసుకుంటాం అనమాట. ఇప్పుడు మనకు జనరల్గా ఒకసారి మెయిన్స్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగారు, అటామిక్ మాస్ అనేది ఎందుకు పాయింట్స్లలో వస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు 23 అంటారు కానీ ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ 23 ఉండదుగా. 23.4, 23.04 ఇలా వస్తుందిగా. ఇక్కడ ఈ పాయింట్స్, ఈ డెసిమల్స్ ఎందుకు వస్తాయి అని ఒకసారి క్వశ్చన్ అడిగారు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో. అప్పుడు దానికి రీజన్ ఏంటంటే, అది యావరేజ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఐసోటోప్స్ కాబట్టి ఇలా యావరేజ్ చేసేటప్పుడు ఇది పాయింట్స్లో వస్తుంది. అది దాని ఆన్సర్ అండి. ఇక్కడ ఆప్షన్ వచ్చేసి యావరేజ్ కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఇక్కడ. నౌ ద ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఈస్ ద degeneracy ఆఫ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ దట్ కంటైన్స్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ -RH/16 ఈజ్. ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, degeneracy అంటే ఏంటి? degeneracy అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఎనర్జీ. అంటే ఇప్పుడు p ఆర్బిటాల్కి 3 అంటే px, py, pz అలానే d ఆర్బిటాల్కి మనకు తెలిసిందే 5, f ఆర్బిటాల్కి ఏంటి 7 ఉంటుంది, s ఆర్బిటాల్కి 1 ఉంటుంది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లోకి వెళ్తే మనకు ఎనర్జీ ఏమి ఇచ్చారు? E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -RH/16 ఇచ్చారు. మన ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి? E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -RH/n² కదా. ఇప్పుడు ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తే ఎంత? n² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16 అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 అన్నమాట. n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 అంటే ఏమొస్తుంది? 4s, 4p, 4d, 4f. ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 5, ఇక్కడ 7, 12, 15, 16. The answer is 16. Now next question, sixth one is wavelength of H plus ion with kinetic energy. Kinetic energy of H plus ion given ఏంటంత 1.65 electron volts అన్నమాట. ఇప్పుడు మనకు ఫార్ములా ఏంటి? లాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h/√2m/ke. ఇప్పుడు మనకి హెచ్ వాల్యూ ఎంత? కాన్స్టెంట్ 6.6 ఇంటూ 10⁻⁻34 వాల్యూ, ఇది ఇంత వాల్యూ. అండ్ మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్, నెక్స్ట్ మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1.6 ఇంటూ 10⁻⁻27 kg. ఇక్కడ దీని యూనిట్స్, హెచ్ యూనిట్స్ ఏమొస్తాయి? kg మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ అండి ఇది. అండ్ ఇప్పుడు ఇవి వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? మనకు లాంబ్డా వాల్యూ వచ్చేసింది. జస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ మీరు చేసేసుకోండి. ఐ డోంట్ వాంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఎందుకంటే ఈ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ అనేసి టైం మేనేజ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి, మళ్ళీ మ్యాథ్స్లో చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, కెమిస్ట్రీలో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ దగ్గర టైం వేస్ట్ చేయొద్దు, క్యాలిక్యులేషన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. డైలీ ఒక 15 minutes అలా క్యాలిక్యులేషన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. స్పెషల్గా ఇలాంటి స్ట్రైక్యోమెట్రీ, అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయండి. చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఆ పార్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి 7th వన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈస్ నాట్ ఇక్కడ మళ్ళీ చూసుకోండి, నాట్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ క్యాథోడ్ రే డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ జేజే థామ్సన్ కండక్ట్ చేసింది కదా. ఇన్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ద క్యాథోడ్ రేస్ ట్రావెల్ ఇన్ స్ట్రెయిట్ లైన్. Absence. In the presence of electric or magnetic field, the behavior of cathode rays is similar to that of expected from negatively charged particles.
In the presence of electric and magnetic field, the cathode rays travel in a straight line. Presence. The cathode ray starts from cathode and move towards anode. Correct. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ద క్యాథోడ్ రేస్ ట్రావెల్ ఇన్ ఎ స్ట్రేట్ లైన్. కానీ మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్ కంక్లూజన్ ఏంటి? దే ఆర్ డిఫ్లెక్టెడ్. దే ఆర్ డిఫ్లెక్టెడ్ అన్నమాట. దే ఆర్ డిఫ్లెక్టెడ్. సో ద ఆప్షన్ ఈజ్ సి. 8th క్వశ్చన్ వచ్చేసి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈస్ నాట్ ట్రూ అబౌట్ థామ్సన్స్ మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్? దిస్ మోడల్ క్యాన్ బి విజువలైజ్డ్ యాజ్ ఎ పుడ్డింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మిలన్ ఆఫ్ పాజిటివ్ చార్జ్ విత్ ప్లమ్ ఆర్ సీడ్స్. ఎస్, ఇది కరెక్టే. ద మాస్ ఆఫ్ ద atom is assumed to be uniformly distributed. Yeah, ఇది కూడా కరెక్టే. An atom possesses a sphere shape in which the positive charge is uniformly distributed. This model could not explain the overall neutrality of them. ఈ ఆప్షన్ చూడండి. An atom possesses a sphere shape in which positive charge is uniformly distributed. Yeah, ఇది కూడా కరెక్టే. This model could not explain. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఆప్షన్స్ రిలేట్ చేయండి. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? స్పెరికల్ చార్జ్ ఈజ్ స్ప్రెడ్ యూనిఫామ్లీ ఓవర్ అన్నాడు. ఇన్ విచ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎంబీడెడ్ అన్నమాట. ఇన్ విచ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎంబీడెడ్ అంటే న్యూట్రల్ అవుతుంది అని అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. సో అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, పాజిటివ్ ఛార్జ్ స్ప్రెడ్ అయింది, అప్పుడు ఏమవుద్ది? ప్లస్ మైనస్ కలిస్తే న్యూట్రల్ అవుద్ది. అంటే దిస్ మోడల్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కాదు, దిస్ మోడల్ కుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఓవరాల్ న్యూట్రలిటీ ఆఫ్ ద ఆటమ్. సిన్స్ క్వశ్చన్లో మనకు నాట్ ట్రూ అడిగాడు కాబట్టి డి ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఇక్కడ చూడండి, బేస్డ్ ఆన్ క్వాంటమ్ నంబర్స్ వాట్ విల్ బి ద మ్యాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఫర్ 6th పీరియడ్ పీరియాడిక్ టేబుల్. 6th పీరియడ్ అన్నాడు కదా, n is equals to 6 అన్నాడుగా. అంటే n is equal to 6 పీరియాడిక్ టేబుల్కి 6s 4f 5d 6p ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఫిల్డ్, ఆర్డర్లో ఫిల్ అవుతాయి. ఇక్కడ మనకు ఎస్ఎఫ్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 ఉన్నాయి కాబట్టి 16 ఆర్బిటాల్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. 16 ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ అవైలబుల్. బట్ మనకు ఒక్క ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ పడతాయి. ఇక్కడ మనకు అడిగింది ఏంటి? వాట్ విల్ ది మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్గా. ఇక్కడ 16లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ పడతాయి కాబట్టి అంటే 16 × 2 = 32. ఆన్సర్ వచ్చేసి 32, ఆప్షన్ సి. ఈ క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళే ముందు మనం ఫస్ట్ అన్ని డిఫరెన్సెస్ తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ ఐసోటోప్స్ అంటే స్పెసీస్ విత్ సేమ్ అటామిక్ నంబర్ అన్నమాట, బట్ డిఫరెంట్ మాస్ నంబర్ ఆర్ కాల్డ్ ఐసోటోప్స్. డిఫరెంట్ మాస్ నంబర్. ఎగ్జాంపుల్ H11 H12. These two are called isotopes. Next, isobars. Species with same mass number but different atomic number. ఐసోబార్స్ అంటే ఇవన్నీ మీరు నోట్స్ చేసుకోండి, షార్ట్ నోట్స్లో రాసుకోండి. ప్రతి ఒక్క డెఫినేషన్స్ ఏంటంటే, ఐసోబార్స్ అంటే సేమ్ మాస్ నంబర్ బట్ డిఫరెంట్ అటామిక్ నంబర్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏమొచ్చుది? ఆర్గాన్ అండ్ 19. These two are called isobars. And next one, isodiapers అంటే species with same isotopic number are called isodiapers. Next, isoelectronic అంటే species with same number of electrons and సేమ్ అంటే ఐసోఎలక్ట్రానిక్ అంటే స్పెసీస్ విత్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఐసోఎలక్ట్రానిక్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? Na+Mg+2 సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 10. ఐసో అంతే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఐసోటోనిక్ అంటే ఏంటంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్. ఐసోటోనిక్కి సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్. అన్ని కవర్ అయిపోయా? ఎస్, అన్ని కవర్ అయిపోయాయి.
ఇక్కడ క్వశ్చన్లోకి వస్తే ఇన్ ద 2 ఎలిమెంట్స్ Z1 AM1 Z2 AM2 are the following relations M1 not equal to M2 Z1 not equal to but Z1 M1 minus Z1 is equal to M2 minus Z2. అంటే మనకు అటామిక్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ప్లస్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్గా. ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అటామిక్ వెయిట్ మైనస్ నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అటామిక్ వెయిట్ మైనస్ ప్రోటాన్స్. ఇప్పుడు ఈ రిలేషన్ వచ్చిందిగా మనకు. ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ సేమ్ అన్నాడు ఈ క్వశ్చన్లో. అంటే ఇది న్యూట్రాన్స్ దాని యొక్క న్యూట్రాన్స్, ఈ సెకండ్ వన్ న్యూట్రాన్స్. అంటే నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ సేమ్. అంటే ఎనీ ఆఫ్ టూ స్పెసీస్ విత్ సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఐసోటోన్స్. సో ద ఆప్షన్ ఈస్ A1. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫైండ్ ద కరెక్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పెసీస్. ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ అంటే. ఇప్పుడు ఏ ఆప్షన్కి వచ్చేస్తే N3 మైనస్లో 10 ఎలక్ట్రాన్స్, F మైనస్లో కూడా 10 ఎలక్ట్రాన్స్, O2కి వచ్చేసరికి 16 వచ్చేస్తాయి. ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ అది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి Ca+2 వచ్చేసి 10 ఎలక్ట్రాన్స్, Cl మైనస్ వచ్చేసి 18, అంటే ఇది కూడా కాదు. N-3 Mg+2, యా లుక్ అట్ దిస్ సిరీస్. N-3 అంటే నైట్రోజన్ ప్లస్ 7లో +3 చేయాలి 10. Mg+2 అంటే 12 - 2 10. F మైనస్ అంటే 9 + 1 10. O-2 అంటే 8 + 2 10. దిస్ ఈజ్ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్. ఆప్షన్ ఈజ్ C. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ కూడా చూడండి ఒకసారి. Mg+2లో 10 ఉంటాయి, O2 మైనస్లో వచ్చేసరికి 17 వచ్చేస్తాయి, అంటే ఇది కూడా కాదు. ఇలా చెక్ చేసుకుంటూ పోతే ఈ సింపుల్ ఉంటుంది. ఇలాంటి చాలా ఈజీ ఉంటాయి, ఇలాంటి అస్సలు మిస్ చేసుకోవద్దు. దగ్గర ఎంసెట్లో ఇలాంటి 60 ఇలాంటి సింపుల్ బిట్స్ 60 వస్తాయండి. సింపుల్గా 60 మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు, కొంచెం బేసిక్స్ ఐడియా ఉన్న 3 సబ్జెక్ట్స్లో కలిపి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి 13th వన్. ద అన్సర్టనిటీ ఇన్ పొజిషన్ అండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ ఇన్ మోషన్ ఆర్ 10⁻⁸ meters and 6.627 into 10⁻⁻20 meter per second respectively. The mass of the particle given h value considering this. మనకు దీనికి ఫార్ములా ఏంటండి? డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h/4πm. ఇందులో నుంచి చాలా సింపుల్గా ఈ క్వశ్చన్ నుంచి ఆన్సర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. జస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ అంటే, ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ ఇందాక చెప్పైతే మీరు డైలీ 15 minutes క్యాలిక్యులేషన్ ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి, ఒక 2-3 monthsలో మీరు చాలా పర్ఫెక్ట్ అయిపోతారు క్యాలిక్యులేషన్స్. ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ చాలా అంటే చాలా ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్స్తో. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ కూడా చాలా వరకు క్యాలిక్యులేషన్ కొంచెం ట్రిక్కీ వచ్చాయి. క్యాలిక్యులేషన్లో పర్ఫెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం బాగా పర్ఫామ్ చేశారు కంపేర్ టు అదర్స్. ఇప్పుడు ఎంసెట్ అయితే ప్యూర్లీ క్యాలిక్యులేషన్ బేస్డ్. ఎంత ఫాస్ట్గా చేయగలిగితే అన్ని ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి వస్తే హెచ్ వాల్యూ 6.627 into 10⁻⁻34 బై, ఇప్పుడు ఈ రెండు ఇటు మూవ్ చేసేస్తే 10⁻⁻8 into 6.627 into 10⁻⁻20 ఇంటూ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం మిగిలింది ఇక్కడ 4π మిగిలింది, 4π అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి? ఇప్పుడు ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే 10⁻⁻34 into 10⁻28 by 4π. ఇప్పుడు అంతేగా, ఆన్సర్ వచ్చేసినట్టేగా. 10⁻⁻6 by 4π. అప్పుడు అంటే ఆప్షన్స్ని కూడా మనం చూసుకోవాలండి. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చేసుకుంటూ పోతే, ఇప్పుడు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేసామనుకోండి మన టైం వేస్ట్ అవుతుంది. అప్పుడప్పుడు ఆప్షన్స్లో ఇలా ఇస్తారు కాబట్టి
ఆప్షన్స్ కూడా చెక్ చేసుకుంటే మనకు టైం సేవ్ అవుతుంది అనమాట. మ్యాక్సిమం మనం ఎగ్జామ్లో ఎలా టైం సేవ్ చేయాలో అనేది దాని మీద ఫోకస్ పెట్టాలి. ఇప్పుడు మనకి ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉందని ఎగ్జామ్లో మనం టెస్ట్ చేసుకోకూడదు. ఎంత టైం సేవ్ చేయగలి, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ చేయగలుగుతాం, ఎన్ని మార్క్స్ గెయిన్ చేయగలుగుతాం. కొన్ని గెస్లలో కూడా అంటే ఇప్పుడు ఫిజిక్స్కి వచ్చేసరికి కొన్ని గెసెస్ చేయొచ్చు, అంటే డైమెన్షన్స్ పరంగా కానీ అలాంటి క్వశ్చన్స్ దగ్గర టైం వేస్ట్ చేయదు. ఒక 10 సెకండ్స్లో ఆన్సర్ తీసుకొని రావచ్చు డైమెన్షన్ చూసుకొని. అంటే మ్యాక్సిమం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వీలైతే అన్ని క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ చేయాలి మనం. 14th క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ద మ్యాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ సబ్షెల్ విత్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అండ్ l ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. ఇప్పుడు l ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3, l ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అంటే d సబ్షెల్ అన్నమాట. d సబ్షెల్ కాబట్టి 5 ఆర్బిటాల్స్ 5 ఇంటూ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 ఎలక్ట్రాన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అలాగే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విత్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 అండ్ l ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 అంటే f 7 ఇంటూ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 14. దీనికి ఇలాగే ఒక ఫార్ములా కూడా వస్తుంది. ఫార్ములా ఏంటంటే 2 ఇంటూ 2l ప్లస్ 1 మ్యాక్సిమం. ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 2 ఇంటూ 4 ప్లస్ 2 ఇంటూ 5 ఈక్వల్స్ టు 10. సేమ్ ఆన్సర్. అని కూడా అలాగే వెరిఫై చేద్దాం. 2 ఇంటూ 2l ప్లస్ 1 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 ప్లస్ 1 2 ఇంటూ 7 14. 16th క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ సెట్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నంబర్స్ విచ్ సెట్ ఈస్ పాసిబుల్. మనకు ఎల్ రేంజ్ ఎలా ఉంటుంది? ఎల్ రేంజ్ అంటే 0 టు n-1 సారీ. ఎం రేంజ్ వచ్చేసరికి -l అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ 2 బేసిస్ ఆధారంగా మనం ఈ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేస్తాం. n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, l ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే ఇది కరెక్ట్. అప్పుడు ఎం రేంజ్ ఏమవుతుంది? 0నే అవ్వద్ది. ఇక్కడ 1 ఉంది అంటే తప్పు. దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఫస్ట్ ఆప్షన్. n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అండ్ l ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 రావాలి, ఎందుకంటే 0 టు n-1. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3. l కెన్ బి 0 టు 2. ఎస్, ఇట్ అండర్ లైస్. m వాల్యూ వచ్చేసి -2 టు 2 మధ్యలో ఉండొచ్చు. ఎస్, ms ప్లస్ హాఫ్. ఇది కరెక్టే. అక్కడ 4th ఆప్షన్ చూద్దాం. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, l ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ కేస్ దీనిలాగానే. ఇక్కడ 0 టు 2 రావాలి. సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్. సో సి ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి గివెన్ ద రేషియో ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ 2 ఆర్బిటాల్స్ ఇస్ 16:9. క్యాలిక్యులేట్ రేషియో ఆఫ్ వేవ్ లెంత్. మనకు వేవ్ లెంత్ కైనెటిక్ ఎనర్జీకి రిలేషన్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h/√2m ఇంటూ ke. ఇప్పుడు లాంబ్డా ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనమాట. మనకు రేషియో ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీస్ ఇచ్చాడు. అంటే దేనికి అంటే ఇప్పుడు లాంబ్డా ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ ఆఫ్ కేఈగా. ఇప్పుడు లాంబ్డా ఆఫ్ దిస్ 16 బై లాంబ్డా ఆఫ్ దిస్ 9 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రివర్స్ కాబట్టి √9/16. ఓకే, ఈజ్ 4. ఫినిష్. ఇప్పుడు 18th క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిజల్ట్స్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అబౌట్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఐడియా ఉందిగా, ఇలా ఒక మెటల్ సర్ఫేస్ అని ఎనర్జీ పడగానే ఎజెక్ట్ అవ్వడం అలాంటిది. ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ మెటల్ సర్ఫేస్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ద బీమ్ ఆఫ్ ద లైట్ స్ట్రైక్స్ టు ద సర్ఫేస్. ఎస్, కరెక్టే. ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎజెక్టెడ్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఇంటెన్సిటీ ఆర్ బ్రైట్నెస్. ఎస్. దెర్ ఈస్ టైమ్ ల్యాగ్ బిట్వీన్ ద స్ట్రైకింగ్ ఆఫ్ లైట్ బీమ్ అండ్ ఎజెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ సర్ఫేస్. ఇది కాదండి. యాజ్ సూన్ యాజ్ అంటే స్ట్రైక్ అవ్వగానే ఎజెక్షన్ అవుద్ది.
దాని మీనింగ్ అది. అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ఫర్ ఈచ్ మెటల్ దెర్ ఇస్ ఎ క్యారెక్టరిస్టిక్ మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ బిలో విచ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ నాట్ అబ్జర్వ్. ఇది కూడా కరెక్టే. సో ఆప్షన్ ఈస్ సి. కమింగ్ టు 20th క్వశ్చన్, నోడ్స్ అంటే 0 ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇప్పుడు సైజ్ స్క్వేర్ ఈజ్ 0 అంటే ఏ ఆప్షన్ రిఫర్స్ టు థర్డ్. ఏ ఆప్షన్ రిఫర్స్ టు థర్డ్ అంటే డిబి ఉన్నాయి అంతే. ఈ అంటే ఏఎస్సి ఎలిమినేట్. రెండు ఎలిమినేట్ చేసేసుకోండి. సబ్సిడరీ క్వాంటమ్ నంబర్ ఆర్ అజిముతల్ క్వాంటమ్ నంబర్. అజిముతల్ క్వాంటమ్ నంబర్ అంటే ఎల్. ఎల్ రిఫర్స్ త్రూ షేప్స్. అంటే 3431 అంటే ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అంటే ఇది మనకు ఫాస్టెస్ట్ మెథడ్ అన్నట్టు. అంటే మ్యాక్సిమం తక్కువ టైంలో మనం ప్రాబ్లం చేయగలం. ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ రిఫర్ చేసుకోవాలనుకుంటే వైట్ లైట్ ఏమొచ్చుద్ది, వైట్ లైట్ అనేది కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్. హెన్సన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్ అంటే సిగ్నిఫికెంట్ ఓన్లీ ఫర్ మోషన్ ఆఫ్ అంటే 3152. మనం ఇక్కడికి ప్రాబ్లం ఆపేసేయచ్చు. ఎగ్జామ్ చేసేటప్పుడు మనకు టైం మిగలాలి కాబట్టి అక్కడికే ఆపేసేయచ్చు ప్రాబ్లం. అంటే ఇలా మ్యాక్సిమం మనకు ఎంత వీలైతే అంత టైం సేవ్ చేసుకుంటూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్లో వాడుకోవాలి ఆ టైంని. యా, నౌ కమింగ్ టు 21st క్వశ్చన్, ద రేడియస్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ B+4 అయాన్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా సింపుల్, 20-30 సెకండ్స్లో చేసేయచ్చు క్యాలిక్యులేషన్తో పాటు. ఇప్పుడు రేడియస్ మనకు ఆర్ఎన్కి ఫార్ములా ఏంటండి? ఆర్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n²/z ఇంటూ 0.529 యామ్స్ట్రాంగ్ కదా. ఇప్పుడు మనకు ఎన్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ? సెకండ్ ఆర్బిట్ అన్నాడు అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. 4 అని అంటే z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 అంటే 0.529 ఇంటూ 4/5 యామ్స్ట్రాంగ్. ఇప్పుడు దీన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందంటే 0.43 వస్తుంది. 0.43. సి ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 22nd question is the product of uncertainty in the position and uncertainty in velocity of a particle is so and so. ఇంత ఇచ్చాడు వాల్యూ. ఇఫ్ అన్సర్టనిటీ ఇన్ ద పొజిషన్ ఈస్ 1 nm దెన్ వాట్ ఈస్ ద అన్సర్టనిటీ ఇన్ ద మెజర్మెంట్స్. ఇది కూడా చాలా సింపుల్ అండి. మనకు ఫార్ములా ఏంటి? డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా వి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు h/4π m. అదే మనం మొమెంటం ఫార్ములా రాయాలంటే డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా పి ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు h/4π. ఈ 2 వేస్ ఒకటే అండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5.79 ఇంటూ 10⁻⁻5 ఇచ్చాడు. అలాగే మనకు డెల్టా విత్ అన్సర్టెన్ ఇన్ ద పొజిషన్ కూడా ఇచ్చాడు 1 mm అని అంటే 10⁻⁹. 10⁻⁹ ఇంటూ డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ వాల్యూ. ఇప్పుడు దీని నుంచి డెల్టా వి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసేయచ్చు. క్యాలిక్యులేషన్ చేశాక మనకు ఆన్సర్ 5.79 ఇంటూ 10⁻4 మీటర్/సెకండ్ వస్తుంది. ఆప్షన్ డి. యా, ఇందాక మనం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చేశాం కదా. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ మెన్షన్ చేసి ఆప్షన్ మెన్షన్ చేయండి. 24th క్వశ్చన్ ఈజ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ హ్యాస్ ఐడెంటికల్ E/m వాల్యూ. E/m అంటే చార్జ్ పర్ మాస్ రేషియో. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా చెప్పవచ్చు ప్రోటాన్ ఇంకా డ్యూటెరియం అయాన్ చార్జ్ పర్ మాస్ రేషియో సేమ్ ఉంటుంది. దట్స్ ఎ సింపుల్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిరీస్ కరెక్ట్లీ రిప్రజెంట్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద రేడియేషన్. ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ ఇస్తాను, ఆ టేబుల్ ప్రకారం చేసేయచ్చు. అంటే ఆ టేబుల్ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, వాల్యూస్ అవసరం లేదు. గామా రేస్, ఇప్పుడు ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా 0.01 టు 0.1, ఇది ఆమ్స్ట్రాంగ్స్లో అన్నట్టు. తర్వాత ఎక్స్రేస్ 0.1 టు 150.
UV rays 150 to 3800. Visible rays వచ్చేసి 3800 to 7600. Infrared rays 7600 to 6 into 10 power 6. Microwaves వచ్చేసి 6 into 10 power 6 to 3 into 10 power 9. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వచ్చేసి రేడియో వేవ్స్ 3 into 10 power 4. చాలా వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది. అంటే వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దీ ఎనర్జీ తగ్గుద్ది అన్నమాట. యాజ్ లాంబ్డా ఇంక్రీజెస్ ఈ డిక్రీజెస్. దీని ప్రకంగా చూసుకుంటే మనకు ఆర్డర్ ఏమొచ్చుద్ది, ఎక్స్రేస్ తక్కువ లాంబ్డా ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ ఎనర్జీ. ఎక్స్రేస్తో ఉన్న ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, ఇన్ ద మిల్లికన్స్ ఆయిల్ డ్రాప్ మెథడ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫోర్స్ డస్ నాట్ యాక్ట్ ఆన్ ద ఆయిల్ డ్రాప్? ఆబ్వియస్గా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఉంటుంది డ్రాప్ పైన ఖచ్చితంగా. అది విస్కస్ ఫ్లూయిడ్ కాబట్టి విస్కస్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. దానికి ఆ డ్రాప్ ఒకవేళ మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చదివి ఉండకపోతే ఒకసారి చదివి రండి, లేకపోతే మీరు ఒకవేళ చదివి ఉంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ అర్థమైపోద్ది. దానికి ఛార్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అంటే ఇలా అంటే మొత్తం ఎక్స్పెరిమెంట్ని రీకాల్ చేసుకొని అన్నీ చేసే బదులు ఇలా ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసుకున్నా కూడా మన టైం చాలా వరకు సేవ్ అవుతుంది. అందుకే డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. ఎగ్జామ్ అంటే చాలా మాక్ టెస్ట్ ఇవ్వాలి, రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అన్ని రివైజ్ చేసుకుంటే ఇలా పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది ఫ్యూచర్లో. ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద థర్డ్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ. మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చాడు 9.1 into 10 power minus 31 kg. అగైన్ ఇది ఒక క్యాలిక్యులేషన్ బేస్డ్ ఫార్ములా గుర్తుంటే చాలు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేది. మనకు ఫార్ములా ఏంటి, వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ బై ఎన్ ఇంటూ 2.18 into 10 power 6. 2.18 into 10 power 6 ఇది మనకు ఫార్ములా. ఇప్పుడు జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అండ్ అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్, వెయిట్ ఎ మినిట్, z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 అని అర్థం. n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 అని అర్థం. n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 అంటే 2.18 ఇంటూ 10 పవర్ 6 ఇంటూ 1/3. ఇది సాల్వ్ చేస్తే 0.726 ఇంటూ 10 పవర్ 6 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే 7.26 ఇంటూ ఇది ఎంత వచ్చింది 10 పవర్ 5. ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. 28th question, the ratio of radius of second orbit of Li plus 2 to that of third orbit of B plus 2. R is directly proportional to n square by z. ఇప్పుడు ఈ రిలేషన్ యూజ్ చేసుకుంటే రేషియో ఆఫ్ Li plus 2 అన్నాడుగా, n square by z of Li plus 2 ఇంటూ బై n square by z of బి ప్లస్ 3గా, అంటే ఇది ఏమవుద్ది 2 square by 3 by 4 by 3 square ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 16/27. ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద థర్డ్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ హెచ్ ఆటమ్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ. అంటే మనకి ఎనర్జీకి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది కదా, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 2m² e పవర్ 4 π² బై h² n². ఈ ఫార్ములాలో
వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే. లాస్ట్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ మీరు చేసేసుకోండి. చాలా సింపుల్. క్యాలిక్యులేషన్ అంటే ప్రాక్టీస్ టైంలో క్యాల్సి వాడొచ్చు, కానీ ఇట్స్ నాట్ ప్రిఫరబుల్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ టైంలో మీకు మళ్ళీ చేసుకోవడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది. అందుకే సొంతగా క్యాలిక్యులేషన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. అండ్ ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కూడా కమెంట్లో మెన్షన్ చేయండి. 29th క్వశ్చన్ టైం స్టాంప్ పెట్టి 29th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మెన్షన్ చేయండి కమెంట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ పార్టికల్ ఆఫ్ మాస్ సో అండ్ సో మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ సో అండ్ సో. మనకు ఫార్ములా ఏముందండి? లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h/√2m కేఈ. కేఈ అంటే కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ½ mv². ఇప్పుడు మనకు ఎం ఉంది, వి ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. హెచ్ కూడా మనకు తెలిసింది, హెచ్ వాల్యూ కూడా. ఇప్పుడు అన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే ఆన్సర్. హెచ్ వాల్యూ ఎంత? ఈ వాల్యూస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6.626 ఇంటూ 10⁻34 జౌల్ సెకండ్. వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్ ఎంత ఇచ్చాడు? మాస్ ఆఫ్ పార్టికల్. మాస్ ఉంది, వెలాసిటీ ఉంది, అండ్ దట్స్ ఎ సింపుల్ వన్. అండ్ అగైన్ ఇట్స్ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్. క్యాలిక్యులేషన్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. టైటానియంకి వచ్చేసి 22 ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి ఆర్డర్ ఏమొస్తుంది? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 22, 3d2. అంటే 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d అండ్ మధ్యలో 4s. ఆప్షన్ డి వచ్చుద్ది. డి. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి క్యాలిక్యులేట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్, ఎలక్ట్రాన్స్ రెస్పెక్టివ్లీ అండ్ n3 మైనస్. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. n3 మైనస్ n-3 14 7. నైట్రోజన్ హ్యాస్ అటామిక్ నెంబర్ 7. 7 ప్రోటాన్స్. న్యూట్రాన్స్ అంటే 14 మైనస్ 7 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 7 న్యూట్రాన్స్. 7 న్యూట్రాన్స్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసరికి -3 ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ట్రా చార్జ్ 3 వచ్చేస్తుంది. అంటే 7 + 3 ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే 7, 7, 10. ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అనేటివి మీరు కొంచెం ఈ 5 to 10 5 minutesలో కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఈ 3-4 క్వశ్చన్స్ మీకు కొంచెం యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. 33 క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకోండి వీడియో పాజ్ చేసి. అండ్ 34th క్వశ్చన్ కూడా వీడియో పాజ్ చేసి నోట్ చేసుకొని సాల్వ్ చేయండి ఇమీడియట్గా. 35th పాజ్ ద వీడియో. 36th ఈ 4 క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. సాల్వ్ చేసి 37th కూడా ఉందండి ఇక్కడ. 37th వరకు వచ్చేసాయి క్వశ్చన్స్. ఈ 5 క్వశ్చన్స్ 1 minute 1 క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి. మ్యాక్సిమం అయిపోతుంది. ఇలా చేస్తే ఎంసెట్లో మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వస్తాయి అన్నట్టు. థ్యాంక్ యూ అండి. సబ్స్క్రైబ్ టు స్టడీ వైజర్.